Брат, я скажу Таня. Таня це наша сім'я. Таня це Оксана. ну, вікли троє в машині. Доброго ранку! Давайте ми... Давайте станемо. Бог землі і неба, Пан над все світом усіх, небеса твоя оселя, тобі слава висоті, якщо вести володар на лізі, і святий, святий, все світ познає хвалу Тобі. І святий, святий, Бог небес і землі, Бог небес і землі. Рано на світанні. Алілуя, ти володар неба і землі. Алілуя, ти володар неба і землі. Алілуя, ти володар неба і землі. Славний цар, величною красі, радіє вся земля, радіє вся земля, у ньому світла близь, і темряви нема, голос наче грім. Голос наче грім, великий наш Бог, заспівай великий наш Бог, прославляй великий, великий наш Бог,
початок і кінець, початок і кінець. У клітці святі, Отець і Син, тобі ягня і лев, тобі ягня і лев. Великий наш Бог, заспівай, великий наш Бог, прославляй, великий, великий наш Бог. Вищий над усім, гідний похвали, співатиму великий наш Бог. Вищий над усім, гідний похвали, співатиму великий наш Бог. How great is our God, oh sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Кожен дар твій повертаю тобі хвалі, коли темінь наступає, кажу тобі, будь благословен навіки, будь благословен, будь благословен навіки, Господи мій, будь благословен. Будь прославлений, як у тебе є земля, як достач тече ріка, будь прославлений. Будь прославлений, як пустеля самотня скрізь, як дух водолина скрізь, будь прославлений. Кожен дар твій повертаю тобі хвалі, коли темінь наступає, кажу тобі, будь благословен навіки, будь благословен, будь благословен навіки, Господи мій, будь благословен. Будь прославлений, як ці темневі, коли світлі приємні дні, будь прославлений. Будь прославлений, коли тяжкі страждання Ісу, коли тяжко свій хрест несу, будь прославлений. Кожен дар твій повертають тобі хвалі, коли темінь наступає, кажу тобі, будь благословен навіки, будь благословен, будь благословен навіки, Господи мій, будь благословен. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the
узяв, слова ж мої візьми, будь благословен, Давид ти узяв, Давид ти узяв, слова ж мої візьми, будь благословен, будь благословен, Давид ти, будь благословен. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Oh, when darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Sits the name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Вищий над усім, гідний похвали, співатиму великий наш Бог. Не знавши греха, понес вину, взамен отдал святость свою, смирил он себя и крест понес. Любви нет прекрасней, любви нет прекрасней. Иисус Мессия, и нам всем выше, наш Искупитель, Эммануил, спасение для грешных, сошедший с небес к нам. Иисус Мессия, Господь всего. His body the bread, His blood the wine, offered and poured out, all for love. The whole earth trembled, and the veil was torn. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, the name above all names. Blessed Redeemer, Emmanuel, the rescuer, Savior, came out from heaven. Jesus Messiah, Lord of all.
Иисус Мессия, имя всех выше, наш Искупитель, Иммануил, спасение для грешных, сошедший с небес к нам. Иисус Мессия, Господь всего. Вклонімось низькимо вінці біля ніг Ісуса. Милість, любов у всій повноті біля ніг Ісуса. Він Бог святий, 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 Він цар святий, 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 Він наш Господь і Отець Божий, Він святий. Біля ніг Ісуса, милість, любов у всій повноті. Біля ніг Ісуса, Бог святий, святий, Він цар святий, святий, святий. Наш Господь і Отець Божий, Він святий. Вклонімо низькимо вінці біля ніг Ісуса. Милість, любов всій повноті біля ніг Ісуса. Він Бог святий, 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 Він цар святий, 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 Він наш Господь, Він Отець Божий, Він святий. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Иисус Мессия, имя всех выше, наш Искупитель, Иммануил, спасение для грешных, сошедший с небес, Иисус Мессия, Господь всего. Lord, we have come to worship your holy name.
Господи, ми прийшли, щоб поклонитися Твоєму святому імені. And we thank you that it is by Jesus, in whom is love and mercy, І ми дякуємо Тобі, що це через Ісуса, в якому є любов і милість, that we have access to you, Lord, що ми маємо доступ до Тебе, that we can come to this throne of grace що ми можемо прийти до престолу благодаті because of what you have done, через те, що Ти зробив, because what you have made us. через те, якими Ти зробив нас. But we pray that you would just open our hearts to receive today. І ми молимось, Боже, щоб Ти відкривав наші серця, щоб ми могли приймати від Тебе сьогодні. You are the God who reveals himself. Ти Бог, який являє себе. So we humbly admit, Lord, we need you to reveal yourself. І ми покірно визнаємо, що ми потребуємо Тебе, щоб Ти явив себе нам. So we pray that you would just work in our hearts, work in our minds, Молимось, щоб Ти працював в наших серцях, в наших розумах. and that you would be glorified in our lives. І щоб Ти був прославлений в наших життях. In Jesus' name, В ім'я Ісуса. amen. Амінь. Amen. Before you sit down, please say hello. to someone you haven't Привітайтеся said з hello to. кимось, кого ви ще не бачили, перед тим, як сядете. No, давай сюди. Якщо ти заснеш, то це капець буде. На тобі все тримається. Тобі треба. Oh, I like that. I like the hat. Right. Well, good morning Доброго ранку. again. I know you think that's unfair because I said good morning before the worship, right? Я знаю, що це виглядає нечесно, що я вже вітався перед прославленням. But for those that were late, good morning. Але для тих, хто запізнилися, доброго ранку. Oh, ні, вибачте, все нормально. Благодать на благодать. Так, добре. Grace upon grace. Okay. Yeah. This morning, let's open our Bibles І сьогодні зранку давайте ми відкриємо наші Біблії. to, I think both of us are feeding back. Yep. Like no mids. Yeah. So let's open our Bibles to 1 Corinthians 8. Давайте відкриємо наші Біблії. 1 Коринтян 8. Чуть-чуть. And we're actually going to read, that's really feeding back over here. The whole 8th chapter. І ми прочитаємо весь 8 розділ. So Zhenya will read in Ukrainian, І Женя прочитає на українській. and then you can follow along. It's also printed in the bulletins, I think. Так само, по-моєму, воно в бюлетнях є надрукованим, так що ви можете слідкувати. Yeah, okay. А де ж So 1 Corinthians 8. 1 Коринтян 8. А щодо ідольських жертв, то ми знаємо, що всі маємо знання. Знання ж надимає, любов же будує. Коли хто думає, ніби щось знає, то ще так, як знати повинно. Коли ж любить хто Бога, той пізнаний ним. Тож про споживання ідольських жертв ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і ніщо іншого, і що іншого Бога немає, окрім Бога одного. Бо хоч і існують так звані боги,
чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів. Та для нас один Бог, Отець, що з нього походить усе. Ми ж для нього і один Господь, Ісус Христос, що все сталося ним, і ми ним. Та не всі таке мають знання, бо деякі мають призвичаєння до ідола і досі, і їдять, як ідольську жертву, і їхнє сумління, бувши не дуже, споганюється. Їжа ж нас до Бога не зближує, бо коли ми їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то не набуваємо нічого. Але стережіться, щоб ця ваша воля не сталася якось за спотикання слабим. Коли бо хто бачить тебе, маючого знання, як ти в ідольській божниці сидиш за столом, чи ж сумління його, бувши слабе, не буде спонукати їсти ідольські жертви. І через знання твоє згине недужий твій брат, що за нього Христос був умер. Грішачи так проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, коли їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого. Right, when we started looking at the Corinthian church, Коли ми почали дивитися на церкву в Коринфі, we said, people often have a question about Christianity. ми говорили про те, що люди дуже часто мають питання стосовно християнства. And more specifically, probably maybe, like for a church like Calvary Chapel, we're kind of a non-denominational evangelical church. What does that look like? That's the question. Yeah. І якщо ми говоримо про нашу церкву, церкву Голгофи, що ми не є приналежні до якоїсь деномінації, євангельська церква, як для нас? Yeah, what does that look like? Що це виглядає? Як це виглядає? But and another way that is asked, or probably more often, we get asked, what are you allowed to do? What are you not allowed to do? That's kind of the. І дуже часто, напевно, що одне з найбільших питань, яке задається, це що дозволено робити, а що не дозволено робити у вас. Are you allowed to drink? Are you not allowed to drink? Вам дозволено пити, не дозволено пити. Are you allowed to watch non-Christian movies? Чи дозволено дивитися нехристиянські фільми? Are you allowed to watch TV in general? Або взагалі телевізор дивитися? Do you have to, wear a skirt? Do you have to wear a head covering? All these kinds of questions. Чи треба носити спідницю, покривати голову і інші питання? Right. So, but basically, the idea is it's a list, right, of kind of what I'm allowed and not allowed to do. Але по суті, це ідея полягає в тому, що має бути якийсь список, що дозволено, що не дозволено. Right? Do you get asked that question? Вам задають таке питання? Right? Мені так. Yeah, it's still really, really bad. And the problem is, I think a lot of times we answer this question. І проблема в тому, що дуже часто ми відповідаємо на це питання. Or the answer is very much on the surface. Або відповідь, вона дуже лежить на поверхні. Right. You kind of answer with on the same level, kind of on the surface level. Відповідь можна дати тільки на такому поверхневому рівні. That's right. I'm a Christian, so I don't drink. Так, я християнин, тому я не п'ю. Right. Or I'm a Christian, and that's why, I don't go to nightclubs. Я християнин, тому я не ходжу в нічні клуби. I don't swear because I'm a Christian. Не матюкаюся, тому що я християнин. And the problem is that, it doesn't really inform anyone of what the Bible is all about. А проблема в тому, що воно зовсім не передає ніякої інформації, про що говорить Біблія. And it doesn't give any information about what God is about or what God is like. І воно зовсім не дає ніякої інформації про те, який є Бог, яким він є по відношенню цього. And another tendency I see in the church
is that we read the New Testament the same as a new form of the Old Testament. І ще одна проблема для церкви, що ми читаємо новий заповіт як нову форму старого заповіту. So the New Old Testament. Новий старий заповіт. Right? That means a new code, a new set of rules. Новий кодекс, новий перелік правил. Right? So like again, Christians will often ask, am I allowed to is it right for a Christian to get a tattoo? Is it right for a Christian to, et cetera, right? І навіть християни задають питання і кажуть, чи це правильно, чи це нормально, щоб християнин набив собі тату, або зробив там ще щось і ще щось. And so we look for specific verses that confirm that or that, go against that or whatever, right? І вони шукають конкретних віршів, які говорили би за це або проти цього. And often the problem, especially when we read the Apostle Paul, І дуже часто проблема в тому, що особливо коли ми читаємо апостола Павла, його послання, and actually specifically when we read 1 Corinthians, і конкретно коли ми читаємо 1 Коринтян, we do come across many instructions. Ми дійсно стикаємося з багатьма інструкціями. And these instructions are often quoted just by themselves, right? І ці інструкції дуже часто цитуються самі по собі. Right? And he addresses in, say here, chapters 8 to 10, right? He's talking about idolatry, right? І якщо говорити тут конкретно з 8 по 10 розділи, він говорить про ідолів, про ідолослуження. But what's very important is that we understand the context. Але дуже важливо, щоб ми розуміли контекст. That we understand the why question. In fact, that Paul does this constantly. He's giving us the reasons. І щоб ми так само зрозуміли відповідь на питання чому, да? І дуже часто Павло, він приводить причини, він наводить чому саме так. Right. Actually, other examples are when you read the epistles, like say, for example, to the Ephesians. Right? Якщо читати якісь інші послання, наприклад, прочитати послання до Ефесян. This is a common structure for Paul, where he will, for the first 3 chapters of Ephesians, це досить така звична для Павла структура, де він, наприклад, перших 3 розділи Ефесян, that he's talking about everything that Christ has done, all that is available to us in Christ, the love of Christ. Він говорить про те все, що Христос зробив, про все, що є доступно для нас через Христа, про любов Христа. And in Ephesians, it's the body that he purchased with his death, right? With his blood. І в Ефесян це є його тіло, яке він викупив своїм життям, своєю кров'ю. And so he says, so motivated by this, as you see what Christ has done for you, now walk in this unity of the body that is available. І говорячи про це все, що це всі речі, вони доступні нам, тепер ходіть в тілі, в єдності тіла, яке вже є доступне. So when Paul gives instructions to the Corinthians, he does the same exact thing. І коли Павло, він приводить якісь певні інструкції для коринтян, він робить те саме. Because, he's not just saying, okay, no idols, and he's not also not saying idols, it's no big deal, you can, go to the temple, whatever. Він не говорить ніяких ідолів. І він не говорить, ходіть собі, будьте вільні, робіть все, що хочете, ходіть собі в ідольські храми. Right? He answers them in a very, actually complex, very nuanced, I guess you would say, way. Yeah? Він відповідає на ці питання досить так цікаво в комплексі, приводячи такі певні нюанси. So, and that's the first question as we look at this chapter 8 is concerning idolatry. І перше питання, коли ми читаємо 8 розділ стосовно ідолослуження, that we really have to answer is, okay, so is idolatry, something or is it nothing, right?
what are we looking at here, right? І перше питання, яке виникає, чи ідолослуження – це взагалі-то якась щось, чи це взагалі нічого, воно ніякого значення не має? Are idols something or are idols nothing? Ідоли є кимось, чимось або нічим. And Paul says, yes, І Павло каже так. both. It's both. Обидва. I know it's early. Everyone's like, what? Знаю, що це рано. І... Okay. The reason that they're asking this in Corinth Причина, чому задається це питання в Коринфі, is because it was very prominent in this city, right? The idol worship, the temple worship. тому що це досить було відкрита проблема в місті, поклоніння ідолам. There are two general aspects that Paul is addressing here. І тут є два загальних таких аспекти, про які говорить Павло. And one of them is really just, can you buy, a piece of meat right at the butcher shop that has been offered to an idol? That's the first one. Перше питання, чи ти міг купити Yeah. кусок м'яса на м'ясному ринку, яке було принесено, ця тварина була принесена в жертву ідолу. And the argument was that, look, basically all the meat has been offered to an idol in Corinth. I mean, it's hard to find a hunk of meat that wasn't offered to an idol. І по суті, все м'ясо, яке продавалося на ринку, воно було принесено якомусь ідолу. Тобто дуже важко, майже неможливо було знайти м'ясо, яке не приносило себе якомусь ідолу. And Paul doesn't say, you got to go become a vegetarian now. Right? І Павло тут не каже, що всі відтепер ставайте вегетаріанцями. Yeah, but he says, but for conscience sake, don't ask any questions. Just eat it with thankfulness. All food is to be received with thanksgiving, right? Але для того, щоб ваше сумління було чистим, не задавайте питань. Просто їжте, тому що, з вдячністю. You don't have to stand there and say, was this food offered to an idol? Не треба ходити і питати, ця їжа була принесена в ідолу? Right. Somebody used an example of gambling. Хтось привів приклад азартних ігор. Right. Many can obviously see a problem with a Christian gambling himself, right? Багато дійсно можуть бачити проблему в тому, що в азартних іграх чи християнин буде приймати участь в азартних іграх. That the case could be made, this is a form of idolatry. You're bowing to mammon in a way, right? І можна було би сказати, що це має відношення до того, що це свого роду ідолопоклонство, тому що, ти поклоняєшся мамоні. But then, cases where people give money to the church that maybe they've won at the lottery or something like that, right? А і є випадки, коли люди віддають в церкву гроші, які вони виграли в лотерею чи щось тому подібне. You don't have to ask. It's like, okay, how did you get this money? Where did, не треба, не потрібно запитувати, як ти отримав ці гроші. Did you gamble and is this why you're giving this? Ти грав в азартні ігри, тому ти мені даєш. You receive it with thanksgiving, right? Ти приймаєш з вдячністю. Okay, but that's so the other aspect though, and this is really what we're going to kind of focus on today. Але інший аспект, і на чому ми більше будемо зосереджуватися сьогодні, was not just going to the butcher shop, right? It was actually taking part in these meals that were actually religious rituals. Це насправді приймати участь в цих вечерях чи цих прийомах їжі разом з тими, хто поклонялися ідолам. And the reason this is so relevant to us now, і причина, чому це має відношення до нас сьогодні, is when you start to look into this and you understand how important these feasts were at Corinth. Якщо починати дивитися і намагатися зрозуміти, наскільки важливими ці свята були в Коринфі. Right? These were not just, cultural events. Right? Yeah. Це не були просто якісь там культурні заходи. Everybody took part in these, and they were very important in the business world.
всі приймали участь в цьому. Це було дуже важливо для сфери бізнесу. Right? This is where you made connections. Там налагоджувалися зв'язки. You know, people that if like to not show up at these, you know, you would offend and possibly lose clients. Right? Якщо не появитися на таких зустрічах, то можеш образити або навіть втратити клієнта. And of course, we established like Corinth is it's a merchant city. That's really just that. This is everything. Right? І якщо говорити про Коринф – це місто, де відбувалося багато торгівлі, і для них це є все. So they had a lot to lose by not taking part. Тому їм можна було втратити багато, якщо б вони не приймали участь в цьому. Okay, and that's why they wrote to Paul and they asked these questions. І тому вони написали Павлу, і вони задали всі ці запитання. As we look at chapter 8, we notice really Paul, it's almost he's responding. There's really a dialogue going on. І якщо подивитися на 8-й розділ, то ми бачимо, що Павло, він якби відповідає, і насправді там відбувається певний діалог. Right? You see these words that are in quotes, right? All of us possess knowledge. Where? Verse 1? No quotes here. No, there's no quotes in the opinion? Well, there should be quotes. All of us possess knowledge, it says, yeah? Що тут мали би бути лапки, да, що написано, що всі маємо знання, чи отримуємо знання. These were the words that they wrote to Paul, saying, they're making their case. You know, all of us have knowledge. І вони, це якби цитата з того, що вони написали Павлові, що ми всі маємо знання. And then in verse 4 is continued kind of their case. І в 4-му вірші якби продовжується їхнє питання. Right, because in verse 4 they're saying, and this is the knowledge that we have. Right? Тому що в 4-му вірші вони говорять, ось які знання ми маємо. That an idol has no real existence, and that there is no God but one. Що ідол у світі ніщо, і що іншого Бога немає, окрім Бога одного. But this is what they wrote to Paul, saying, well, you know, if an idol is really nothing, and we know that God is the true only God. І це те, що вони написали Павлові, кажучи, що ідол насправді ніщо. Те, що насправді має значення, це Бог, живий Бог. Right? Then we should be able to partake in these feasts, right? I mean, what difference does it make if it's not really a God, right? І ми можемо приймати участь в цих святах, тому що насправді воно нічого не міняє. Ми знаємо того Бога, живого Бога. So in answering our question, you know, are idols nothing or something? Відповідаючи на наше запитання, чи ідол є чимось, чи щось, чи ніщо. Right? So this is the first answer, and that is that they are nothing. Це перша відповідь. Вони ніщо. Right? Paul is actually careful he does agree with them, with what they are saying. І Павло, він дуже обережно, але він погоджується з тим, що вони кажуть. There is only one God. This is our Christian confession of faith, right? Це дійсно є один єдиний Бог, і це наше християнське визнання. As Paul says in verse 6, for us there's one God, the Father, from whom are all things, for whom we exist, and our Lord Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we exist. Як він каже в 6-му вірші, він каже, та для нас один Бог, Отець, що з нього походить усе, і ми ж для нього, і один Господь, Ісус Христос, що все сталося ним, і ми ним. And as the Bible talks about idolatry, і коли Біблія говорить про ідолослуження, it basically talks about it in, well, really there are three different ways. That we worship idols, I think. По суті, є 3 різних шляхи, як ми поклоняємося ідолам. Either it's worshiping a created being. Це або поклоніння створеній якійсь істоті. Right, the sun, the moon, the stars, etc. Там сонцю, місяцю, зорям і тому подібне. Then another aspect would be, as Paul talks about in chapter 10, actually
worshiping demons. Інший аспект, як Павло пише в 10 розділі, поклоніння демонам. And by far the most talked about in the whole Bible. І найбільше, про що говориться у всій Біблії, is that it's the worship of the work of our own hands, as it's put in the Old Testament many times. Як в Старому Заповіті воно сказано, що поклонятися роботі наших власних рук. Yeah, this is, I mean, it's probably the most commonly used idea. Showing, Це найбільш така популярна ідея. And showing, of course, the absurdity of, you worship something that you yourself have made. How could it possibly be, right, your God? Показуючи абсурдність всього цього, що ти поклоняєшся тому, що ти сам особисто створив, і як воно може бути твоїм Богом. And the first thing I'd like to talk about really quick is actually the one that relates to demon worship. І перше, про що я хотів би поговорити дуже швидко, те, що має відношення до поклоніння демонам. Because this is by far the least mentioned in Тому the що Bible. це найменше згадується в Біблії. Because I think it's very important that we understand there's a certain overemphasis that people tend to have to demons and kind of this mystical idea of demons. І тому що дуже часто занадто багато є акценту на демонів і на якусь містичну роботу демонів. Because, well, I don't know if you've seen that article. I think it's kind of funny, but there's an article that says, when you actually say certain swear words, you're actually saying the names of demons, right? Можливо, ви бачили такі статті або навіть фотографії, де пишуть, що коли ти матюкаєшся, ти насправді використовуєш імена демонів. Right, that each swear word kind of corresponds to a certain demon or something. Що кожне із цих поганих слів він має перезвучується з якимось певним демоном. And this is that sort of mystical perspective, like that. Oh, it's somehow, worshiping demons or calling on demons, right? І це якесь таке містичне точка зору, що ти цим самим закликаєш чи прикликаєш демонів. Now, while there is a definite, there's a definite direct demon worship that a very small number of people do engage in. Хоча є воно присутнє поклоніння демонам напряму, пряме поклоніння демонам or Satan, right? або дияволу, в яке залучається якась певна група людей чи якісь конкретні люди. But for the most part, this is not what is being talked about. It's not what Paul is talking about in chapter 10, and it's not really what the Bible emphasizes when talking about demons. Але це не те, про що наголошується в 10 розділі, чи про що Біблія наголошує, коли говориться про демонів. As we look at chapter 10 and the problem with idolatry and how it affects us, коли ми дивимося на 10 розділ і на проблему ідолопоклоніння і як воно впливає на нас, Paul is saying that the real problem is, I think from verse 8, right? It says, it's the indulgence of the flesh. It's sexual immorality. It's tempting or provoking Christ and grumbling, being unthankful. Verses 8 to 10. І от ми читаємо, як він говорить про це, там, з 8 по 10 вірші, він каже, не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли. І And then so there's blood, and then there's in verse 9 it's tempting or testing Christ. І в 9 вірші не випробовуємо Христа. And then verse 10 they grumbled, right? Or there's an ungratefulness. І в 10 вірші є нарікання або невдячність. And then it says there, look, it says and they were destroyed by the destroyer. І в 10-му в кінці написано, що і загинули від погубителя. And later it connects this then with being united to, the worship of demons. І пізніше це якби поєднується з тим поклонінням демона. But the idea is much more that they tempt us to these things. They tempt us to basically rejecting God, right?
І по суті, те, що вони роблять, це вони спокушують нас до цих речей, щоб ми не поклонялися Богові. They tempt us to pride, to immorality. Що вони ведуть нас до гордості, до аморальності. Right? It's not, again, because I think we remain on the surface of this problem so often. Right? І знову ж таки, тому що ми залишаємося дуже часто на поверхні цієї проблеми. Because the danger is you can look at somebody who openly says, they're a Satanist or, whatever, and they worship demons. Тому що коли ми by confession, відкрито дивимося на тих людей, які називають себе сатаністами, і вони напряму відкрито поклоняються дияволу через і визнають це. And you can have this perspective that is somehow worse than the person who, goes to church, claims to be a Christian. В нас дуже часто виникає така точка зору, що це якимось чином гірше, ніж людина, яка ходить в церкву, називає себе християнином. And yet is absolutely full of pride. Right? Але повністю наповнена гордістю. Right? And fully living, an immoral life on the side, right? І that is somehow worse. І повністю живе аморальним життям на стороні. І що це якимось чином гірше. Right? Or the open Satanism is worse. Відкритий сатанізм це якимось чином гірше. Right? So it's not that idolatry in and of itself, right, is, that you're openly, that there is a God you're actually worshiping other than God himself. Right? So idolatry is not that there is another God that you're worshiping other than God himself. Ідолопоклонство – це не те, що є Бог десь на стороні, якому ти поклоняєшся, крім або не поклоняючись живому Богу. A real God. Реальному Богу. It is nothing, right? That we know that there are no true gods behind the idolatry. І воно дійсно є нічим, тому що ми знаємо, що немає ніякого живого, реального Бога, правдивого Бога за ідолопоклонством. That was one of the things in the Old Testament that the prophets talked about. Це одна з речей в Старому Заповіті, про яку говорили пророки. They understood that, the nations, it's not that they worshipped just a block of wood. They didn't simply worship a block of wood. Вони говорили і розуміли те, що народи поклоняються не просто дереву. But that this piece of wood represented a God that was, represented a God of this wood. Що, по суті, це дерево, воно представляло собою Бога цього дерева. And, but what the prophets showed was, that, when these idols are toppled or when, they're conquered. І те, що пророки показували, що коли оці ідоли, вони зруйновані, переможені, that where are the gods of these idols? Why can they not? They can't even save the image of themselves, right? Де ж боги цих ідолів? Вони навіть не можуть врятувати свої образи, які представляють їх на землі. In this way, the Old Testament is showing that these idols are nothing. Таким чином, в Старому Заповіті це показує, що ці ідоли, вони є нічим. Але they are something. Вони все ж таки щось. They're nothing? Вони ніщо, and they're something. Але і щось. Christopher Wright, he's an Old Testament scholar. Christopher Wright, вчений, який вивчав Старий Заповіт. He says there's a paradox, obviously, right? There's a paradox involved here. Він каже, що в цьому є парадокс. In that what we're saying is that the gods or idols, right? Те, що говориться, що боги або ідоли, they're nothing in relation to Yahweh, in relation to the true God. Вони є нічим по відношенню до Яхве, до єдиного правдивого Бога. But they are something in regard to their worshippers. Але вони є чимось по відношенню до їхніх поклонників. Right? Nothing
nothing to Yahweh, but they are something to the people that worship them. Вони є нічим для Яхве, але в той самий час чимось для тих, хто поклоняються їм. And this is really the problem of idolatry, right? І ось де є проблема ідолопоклонства. You know, when Jesus, we know that the temptation of Jesus in the wilderness, right? Matthew 4. Ми пам'ятаємо, ми читали в Матвія 4 розділі спокушання Ісуса в пустині. When Satan tempted him, Коли диявол, він спокушав його, he didn't argue with him. він не сперечався з ним. He didn't say, like when Satan says, if you bow to me, right? Коли диявол каже, якщо ти поклонишся мені, He didn't say, no, that you're not God, you're nothing. він не казав, ти не Бог, ти ніщо. He rather says, it's written, you shall worship the Lord your God, and him only will you serve, right? І насправді Ісус каже, що ти маєш поклонятися єдиному правдивому Богу, єдиному, йому служити. Right? Jesus knew who the true God was, Ісус знав, ким є справжній реальний Бог. and he knew that Satan was not, І він знав, що диявол ним не є. right? But the temptation, the basis of the temptation, Але спокуса або основою спокуси was that Satan was trying to get Jesus to gratify, right, his pride and his flesh, right? Satan was trying to get Jesus to satisfy his flesh and his і pride. диявол хотів, щоб Ісус задовільнив свою His flesh and his свою pride, плоть, свою гордість. right? And so, it's what's at the root of the idol. It's what it's bringing out in the one who worships. Це є той корінь, який є в тому ідолі. Те, що воно породжує в людині, яка поклоняється. In chapter 10, Paul says, right, he who stands, let him take heed lest he fall. В 10 розділі Павло продовжує, він каже, той, хто стоїть, нехай буде обережний, щоб не впасти. You know, you guys, as you Corinthians, you say you have all this knowledge and you say you've got your theology straight. Ви в Коринфі говорите, що ви знаєте ви маєте все знання, і у вас теологія стоїть на правильному місці. Yeah. But he says, it's not just that you would cause somebody else to fall in your idolatry. Але він каже, це не тільки в тому, що ви в своєму приведете когось до того, що він впаде через ідолопоклонство. But the problem with the idolatry of Corinth is that there's something else at the root of this idolatry. Але проблема в Коринфі, що є щось, що стоїть в корні ідолопоклонства в Коринфі. It's a self-indulgence, right? It's a desire to please myself, my flesh. Це самоприпідняття, це бажання догодити собі. Mm-hmm. It's rejecting, right, God and everything that He gives. Це відкидання Бога і всього того, що Він дає. Right? So in this way, that idol worship is something. І таким чином ідолопоклонство є чимось. Both because of what's at the root of it and because of the effect of it. Як в тому, що стоїть в корні цьому, так і в ефекті, який воно дає. Right? Last week, right, I talked a little bit about porn addiction. Минулої неділі я говорив трошки про залежність від порнографії. And something that I struggled with for many years. І те, з чим я боровся багато років. And I could say I still struggle with lust. І я можу сказати, що я все ще борюся з похотю. The thing is, we can all agree, okay, that's a bad thing. І проблема в тому, що ми всі можемо погодитися в тому, що це є погано. But what if I told you also that one of a big struggle of mine right now? А якщо я би вам сказав, що одна з таких великих речей, з якими я борюся зараз, is watching YouTube videos. це дивитися відео в Ютубі. Because it is. Тому що це так є. I'm serious. Я серйозно. Okay. But you would say,
Але ви би сказали, That's not a problem. це ж не проблема. YouTube, I mean, Ну, відео в we Ютубі. all watch YouTube videos. Right? Ну, Well, maybe, I don't know. It's not a bad thing, right? це ж непогано, ми ж всі дивимося, да? Ну, відео в Ютубі. Anything like sports and, you know, like even there's documentary stuff on there and I don't know what else. Ну, і я не дивлюся нічого там поганого, да? Дивлюся там спортивні якісь речі або документальні якісь речі. People falling, you know, like watching the І мені film. подобається дивитися, як люди падають. And those are probably the best. Yeah, Вони Those are the найкращі. best, yeah. No, there's even educational things. Well, not with that, but with other things, I Там, right? там навіть якісь є речі освітні, да? Вони вчать чогось. Ну, не в падінні, звісно, але... Well, no, there is something educational about that, actually. Ну, I mean, і yeah. насправді там є щось таке, що можна вчитися. Don't do that. Don't jump off of a 5-story building, you know, into no. Не робіть цього, не стрибайте з 5-поверхового будинку. But no. Where was I going with that? Yeah. So, but the problem for me Але проблема для мене, is what is the effect that it has on me. який ефект воно має на мене. You see, I have a tendency that I'll just be like, okay, I'm going to watch one video. В мене є схильність, де я кажу, я подивлюся тільки одне відео. I enjoy it. I can, you know, I want to relax. I want to just, you know. Мені подобається це, я просто хочу розслабитися. But what happens is Але те, що відбувається, I get stuck there for seriously 3-4 hours. я застрягаю в тому, ну, серйозно, на 3-4 години. And, you know, not only, I mean, there's so many bad effects of it. I mean, precious time that, you know, that I could spend, you know, not just with my family or studying or whatever else. There's so many other things that I could do with that time. І є так багато речей, які би я міг використати цей дорогоцінний час, провести час з сім'єю, навчатися, або інші якісь речі, які я би міг The робити. effects are absolutely numerous. I'll lose sleep over that. I'll get so into this, I'll lose sleep. You know? І ну, є багато різних ефектів, які воно може давати мені. Я можу не виспатися через те, що я втрачаю цього часу, воно впливає на And мене. because I lose sleep, then in the morning, it's a problem in my relationship with my wife, right? And then, І you know, через те, що я не виспався зранку, це є проблема в відносинах з моєю дружиною. etc. There's lots of negative effects. І є дуже багато різних негативних ефектів. Ultimately, of course, right, is that, you know, this really just kind of takes center stage, and it's really it gets in the way with my relationship with the Lord. І в кінці кінців воно встає на заваді моїх стосунків з Богом. Is YouTube YouTube something? є Or nothing? чимось чи щось? Чи нічим, да? Is Чи it, нічим, да. right? Is it evil? Це зло? No, Ні. in and of itself. I don't Само think по I can собі. say that it is, right? Я не думаю, що воно є зло. But does it have that potential, right? To Але be an idol? чи в ньому є той потенціал стати ідолом? Absolutely, it does, Звичайно, right? так. You know, idols, as somebody once put it, idols are basically disordered loves out of order. І, ну, Loves in the wrong order. I don't know how else to put that. Хтось коли сказав, що ідоли – це є наші вподобання, які є в безпорядку. Тобто те, що ми любимо, але воно не має ніякого порядку. Because really, if you think about it, there's nothing really, if you could say this, nothing really bad in and of itself. Якщо можна так сказати, що в самому в цьому немає нічого поганого. You say that about basically anything. There's nothing wrong with sex. Ну, і так можна сказати про майже будь-що. Немає нічого поганого в сексі. There's nothing wrong with alcohol, actually. В алкоголі насправді нічого поганого немає. These are all things that God created, right? Це всі ті речі, які Бог створив. Yeah, there's nothing wrong with sports. You can name anything. There's І nothing. немає нічого поганого в спорті, і можна називати. But what we have done with them, or the effect that they have Але on те, us, що ми зробили з тим, той ефект, який воно робить на наше життя. right? We put our focus on these things, that these are the things that will satisfy us
instead of God. That's basically what idolatry is. Але ми покладаємося на ці речі. Тобто ми рахуємо, що ці речі принесуть нам більше задоволення, ніж Бог. Right? And this is what was happening at Corinth. І це те, що відбувалося в Коринфі. You know, as we go back to chapter 8. Якщо ми повернемося в 8 розділ, you know, the Corinthians are basically, they're seeking an excuse, right? Коринтяни, по суті, вони шукають виправдання. How many times have we done this? Like I just said about YouTube. There's nothing wrong. I can do this. There's nothing wrong with this. Скільки разів ми це робили? Як я тільки що казав про YouTube. Я можу це робити. Тут немає нічого поганого. Another way you could put that is, I have the right to do this. It's my right. Іншими, перефразувавши це, ми можемо сказати навіть це, я маю право робити це. Це моє право. Really, this is kind of our third Sunday talking about freedom, actually. І насправді це вже третя неділя, що ми з вами говоримо про свободу. The freedom, now it's basically walking in freedom. What does it look like to walk in freedom? Що насправді означає жити в свободі? Right? Yeah. The effect that my rights, the effect on me personally, and then the effect on those around me. Який це має вплив на мене особисто, і так само вплив на тих людей, які оточують мене. On me personally, look at verse 1 again. На мене особисто, давайте ще раз глянемо перший вірш. It's like, okay, you wrote to me, you said, we all possess knowledge. Ви написали мені, ви сказали, що ви всі маєте знання. But this knowledge puffs up. Right? Знання ж надимає. Yeah. This really, it reminds us right away of Eden. Right? Це зразу нагадує нам про Едем. You will be like God. You will have knowledge. You will know. You will discern good and evil. Ви it's an будете echo of як Eden. боги, ви будете мати знання, ви будете розрізняти добро і зло. Right? It puffs up. Right? Воно надимає. It's the pride that brought. It's not the fruit. There's nothing bad about the fruit itself, right? That Eve ate. Це годує гордість. І в самому плоді, який з'їла Єва, нічого поганого немає. В самому конкретно плоді. It wasn't some mystical, magical experience when she ate this fruit, you know. Це не було якесь там містичне, магічне дерево, з якого був цей плід. It was what was awakened in her heart as she took it. Це те, що пробудилося в її серці, коли вона взяла цей плід. Mm-hmm. So the effect of that personally. And of course, we talked a lot about that last week, you know, the slavery of sin and how that, you know, works in us. І ми говорили про це багато минулої неділі, про те, як гріх, він опановує нами і як воно все працює. So, and really, chapter 8, what we're looking at more is my rights and how that, and the community, right? My rights and my relationships. І 8 розділ, ми, по суті, дивимося на нього, і ми говоримо про наші права і людей, які оточують нас. Right? You know, basically, Paul is saying, look, you can't say, well, I have the right to do this, and if they can't handle it, you know, well, that's their problem, you know. По суті, I'm pure before God, right? По суті, Павло каже, що якщо як дехто може думати, що в мене є права робити це, і якщо це когось спокушує, це їхні проблеми. Тобто вони це мають вирішити самі. Я перед Богом чистий. Mm-hmm. Yeah, because from verse 9, тому що починаючи з 9-го вірша, Paul basically starts to really destroy their argument. Він, по суті, починає руйнувати їхні аргументи. Yeah, he says, so you have the right to do this, and yeah, I've heard your theological arguments and all that. Так, ви маєте право робити це. Так, я чув ваші теологічні аргументи, які ви привели. You have freedom. У вас є свобода. And yet,
Але все одно there's a problem. є проблема. Your brother is being destroyed, Руйнується твій брат, for whom Christ died. за якого Христос помер. You know, so is it right Чи це правильно? if somebody's being destroyed by it? Якщо хтось буде зруйнований цим, He shows how absurd this argument is of knowledge. і він каже, наскільки абсурдне є оцей аргумент стосовно знання. And the knowledge puffs up, but love builds up. Знання надимає, любов же збудовує. Right? Yeah, this is the problem is that you are, and Paul brings it to the point later, says, right, you're sinning in verse 13 against Christ with this. І в 13-му вірші Павло навіть більше говорить про це. Він каже, що ви грішите проти Христа навіть. В 12-му вірші. And like I said, Paul is very careful to agree with them theologically. І, як я казав, Павло, він дуже обережний з тим, щоб погодитися з ними теологічно. But he's actually saying, but it's not only is it unhelpful, your attitude, but it's unloving, right? Але він далі продовжує, він каже, що це не тільки не допомагає, це показує, що ви не любите. Right? And because he admits this is the weak brother, right? That is, his conscience is seared by certain things that probably he doesn't need to be worried about. І насправді він говорить, що це є слабкий брат, є речі, в яких він не впевнений, і про це не потрібно турбуватися. He says, so on one hand he says, so you need to bear with that weak цього слабкого брата, while at the same time desiring to increase his knowledge and for him to grow. В той самий час маючи бажання збільшувати його знання і щоб він зростав. You see, we can go about representing Christ in two very different ways. Ми можемо говорити про представлення Христа двома різними шляхами. We can do it through love and patience, right? Ми можемо робити це через любов, через терпіння. Or we can be absolutely arrogant and proud. Або ми можемо бути повністю гордими і зарозумілими. You can be theologically totally correct. Ви можете бути теологічно правильними. I've said before, even when we talk about the doctrine of grace, як я казав раніше, навіть коли ми говоримо про доктрину благодаті, and I want others to understand, grace and that it is a gift and that everything that we received is a gift from God. І я хочу, щоб всі зрозуміли, що це є все, що ми отримуємо, це є дарунок від Бога. And yet I can go about doing that in the most ungracious way and most argumentative way and the most proud way. І я можу робити це таким самим неблагодатним чином, гордим, надимаючи себе. No, you're wrong. You're being legalistic, Ви не праві, ви законники. And I have no grace for the person. Those primitive legalists, what are they thinking? І в мене немає жодної благодаті до них. От вони законники, вони примітивно думають. Mm-hmm. How do we treat those that don't agree with us, that see things differently, Як ми ставимося до тих людей, які не погоджуються з нами, або які роблять щось інакше? This would go for believers and non-believers, really. І це має відношення як до віруючих, так і до невіруючих. How do we treat our, extended family, our родина, yeah? Як ми, відносимося з нашою родиною? I think we all have in our родин, in our extended family, somebody, we're like, yeah, he just, yeah, I don't know. They're like all into zabubone, or they're, whatever, they're legalistic or something. Yeah. Напевно, що всіх нас є хтось в родині, який там вірить у всякі різні забобони, і вони такі законники. And we'll talk amongst ourselves about these people, and we'll be like, it's like, yeah, they just don't get it, and I keep telling them like, oh, that's nothing, it's stupid, why do you believe that, right?
І ми між собою говоримо, кажемо, ми постійно намагаємося переконати їх в тому, що це є ніщо, і навіщо взагалі в це вірити і тому подібне. Yeah. The people that cause us to constantly shake our heads or roll our eyes. Люди, які постійно приводять нас до того, що ми починаємо хитати головою або закочувати очі. The word tolerance right now, it's such a big word. Слово толерантність сьогодні, воно таке велике. And yeah, used a lot. Used, I think, in a lot of different ways. І це слово часто використовується і різними застосуваннями. Is tolerance just, just saying, okay, we don't need to impose our beliefs on anybody. Everybody can kind of believe whatever they want, and we don't have the right to say we have more perfect knowledge than you do. Чи толерантність це означає, що ми не маємо нікому нав'язувати свої вірування і казати комусь, або давати, хай вірять все, що хочуть, і казати, що ми маємо більші знання, ніж ви. When we say that about, because the Bible does make exclusive claims, it makes claims of an absolute truth and an absolute narrow way. Yes? І тому що Біблія, вона говорить про те, що вона має абсолютну істину, що вона має єдиний цей вузький шлях. For all people, right? It's not just for Jews or just for, those that have grown up as Christians or something, right? For the whole world. Це для всього світу, для всіх людей, не тільки для юдеїв або християн, це для всього світу. And many would say, it's intolerant to say that people would need to be converted to Christianity. І люди починають казати, це нетолерантно змушувати інших людей навернутися в християнство. And not to go into the subject too much right now, but one thing we can say. І якщо не вдаватися в подробиці у цього всього, одне можна сказати. Right? Because the idea, this kind of vague idea of tolerance is like, okay, nobody should, impose their beliefs on anybody else. Тому що загальна ідея толерантності полягає в тому, щоб не нав'язувати свої вірування нікому. But the problem is with this very statement, you are imposing a certain standard on everybody. Але по суті проблема в тому, що от саме цією фразою ви нав'язуєте якусь певне вірування іншим людям. In order for me to embrace this idea, I have to leave what the Bible. So I have to leave my idea. Для того, щоб мені прийняти оцю ідею, мені треба покинути те, що говорить Біблія, і ідеї, які є там. The idea, nobody can make absolute claims about truth. Ідея в тому, що ніхто не може дати абсолютне визначення чи правди, істини. Isn't that an absolute claim that you're making right now? Huh? Це не є оцей абсолют, який ви заявляєте зараз. No absolute claims, except for the one that I just made. Нічого, яких абсолютних заяв не може бути, окрім того, що я тільки що сказав. I think that as we look at how Paul addresses this issue at Corinth, we can actually kind of, there's a new kind of definition for us of what tolerance is. І якщо подивитися на те, що Павло каже тут, для нас є нове визначення того, що насправді означає толерантність. It's not, leveling all beliefs. Це не виведення всіх вірувань на один рівень. Tolerance would really be, how do your beliefs cause you to treat other people? Толерантність – це те, як ваші вірування приводять вас до, яке ставлення у вас є до інших людей. Because what Paul is saying is, he's like, to stay away from idolatry. You are absolutely different than those people that worship those idols. You are. He's saying you are separated from the people that worship these idols. Він каже, що ви відокремлені від тих людей, які поклоняються ідолам. But how should that cause you to treat them? Але як це спричиняє ваше ставлення до них? It's very interesting as you look through the New Testament that when Paul confronts idolatry, when he confronts those that worship other gods.
Дуже цікаво, коли ми дивимося на Павла, як він пише в Новому заповіті, що яке має бути ставлення до... In his example, when we see him confronting other gods for those to worship. В цьому прикладі, коли ми бачимо, як він конфронтує з поклоніннями іншим ідолам, богам. In Acts, when he comes to Athens. В книзі Дій, коли він приходить в Афіни. He doesn't go, these gods are nothing and this is awful and my God is better than your God, right? Він не йде і каже, от всі ці боги – це жах, немає нікого кращого, ніж мій Бог. What are you guys doing? You're just worshiping some stupid pieces of stone or something, right? Що ви робите? Ви поклоняєте якимось дурним камінням. No, he commends them. He says, I see that you are, perceptive, that you're spiritual, that you're seeking, right? Він навпаки, він хвалить їх, він каже, що я побачив, що ви є духовні, що ви шукаєте, що ви хочете поклонятися. And then he bridges from that. He starts to say, no, this is what I want to offer you through the true God. І тоді він робить міст і каже, ось що я маю для вас, ось що я можу запропонувати вам через правдивого Бога. Yeah. How do our beliefs cause us to treat other people? Як наші вірування приводять нас до нашого ставлення до інших людей? Yeah. How does that cause us to view our freedoms, the rights that we have? Як це приводить нас, до чого це приводить нас по відношенню наших свобод і тих прав, які ми маємо? The end of chapter 10, it really almost needs no commentary. It's very simple. Кінець 10-го розділу, по суті, не потребує ніяких коментарів. Там все дуже просто. The beginning of verse 23 is once again in quotes. All things are lawful. Починаючи з 23-го вірша. Усе ж мені можна. Yeah, so and this is again a quote from the Corinthians. This is what they were saying. All things are lawful. I can do anything. I don't know. І це знову ж таки цитата від Коринської церкви, що все мені можна, все законне. But he says, let no one seek his own good, but the good of his neighbor in verse 24. І в 24-му він каже, нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. Right? Okay. Yes, okay, all things are lawful. But what is that doing in your relationships? Так, все мені можна, але що це робить у ваших стосунках? Right. So instead of asking all the time the question, am I allowed to, do this or that? Замість того, щоб постійно задавати питання, чи мені дозволено робити це чи це? The question should be asked, how is what I'm doing affecting those around me? Right? Питання має бути, як те, що я роблю, впливає на людей, які оточують мене. We love to make excuses, right? To exercise various freedoms. Ми любимо говорити про якісь відмазки, щоб проявити свою свободу. Yeah. So the question is not, hey, why not? That's not the question. Why not? Why can't I do this? І питання не в тому, чому би ні? Чому би я не міг цього робити? The question is, why are you doing it? Питання в тому, чому ти це робиш? Right? And can you say, as we see later in also chapter 10, when he says, whatever you do, do it all to the glory of God. І далі він продовжує в 10-му розділі, він каже, все, що ви робите, робіть це як для слави Божої. Can you say that about everything? That's really that is the answer to the question, is this right or wrong? І чи можете ви сказати, оце є насправді відповіддю на питання? This is the answer to the question, is this right or wrong? Чи це справді є відповідь? Це є відповідь. Ага, sorry. Mm-hmm. Це є відповідь того, чи це правильно, чи неправильно. Is this done to the glory of God? Does this glorify God? Чи це приносить славу Богу? Чи це прославляє Бога? And by extension, glorifying, being sensitive to and loving my neighbor is an act of glorifying God. І якщо глибше подивитися, любити свого ближнього, проявляти любов до нього, це і є поклоніння Богу. And finally, okay, chapter 9, Paul,
is actually using himself as an example in this. І по суті, Павло, він приводить себе в приклад In chapter 9. в 9 розділі. And he says, look, I'm an apostle. I have rights. І він каже, послухайте, подивіться, я апостол, в мене є права. The law says that I can require, to be paid for what I do, right? І по закону я маю отримувати навіть заробіток від того, що я роблю. We have the right to, verses 4 and 5, to eat and drink. We have the right to take a believing wife, etc., etc. І в 4-му вірші він каже, чи ми права не маємо їсти та пити? Чи ми права не маємо водити з собою сестру, дружину і тому подібне? But then he says, later he says, nevertheless, we have not made use. This is in the second half of verse 12. We did not make use of this right, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. Але в другій половині 12-го вірша він каже, але ми не вжили цього права та все терпимо, аби перешкодити якої Христової Євангелії ми не вчинили. Do you want people to see the beauty and the love of the gospel of Jesus Christ? Is this what we want? Чи ми справді хочемо бачити, Do we want people to see? Щоб люди бачили красу Христової Євангелії? Is that our goal? Це наша ціль. When we eat or when we drink or when we don't. Коли ми їмо, коли ми п'ємо або не робимо цього. It's just as easy to, have rules and, we can also have constraints. Це так само легко, як мати правила і якісь Restrictions, обмеження. And also be totally unloving, right? Це може бути так само не проявляти любов. Yeah, I'm not doing it for the sake of God or for the sake of my neighbor, right? Я не роблю цього не заради Бога, не заради інших. I can do that also to show just how holy I am and how it's a self-righteousness, right? Я цим можу показувати, наскільки я святий, наскільки я самоправедний. But whatever we do we want that good news, the grace of Jesus to be evident. Але все, що ми робимо, чи ми несемо цю добру новину, щоб ця добра новина стала явною. Okay. Paul tells us in Philippians, Павло каже нам, Филип'ян, that when he talks of Jesus, right? Коли він говорить про Ісуса, Chapter 2, he says, Jesus did not consider equality with God as something to be grasped. Він каже, що Ісус не вважав за захват бути Богові рівним. He was equal with God. Він був рівним з Богом. What rights did Jesus have? Які права Ісус мав? Everything. The throne. Всі. Право на престол. Righteousness. Праведність. Perfect fellowship with God from eternity. Досконала спільність в Бозі вічно. Perfection. Досконалість. These Corinthians, they claimed knowledge, right? Ці коринтяни, вони заявляли про знання. How about Jesus? А як на рахунок Ісуса? Perfect. He had perfect knowledge. В нього було досконале In знання. the fellowship of the Godhead from eternity. В спільності з Богом вічності. Can you picture Jesus, though, waiving those rights for you? Чи ви можете уявити собі Ісуса, який полишає ці права заради вас? His right when he was his right to call down legions of angels. Його право прикликати легіони ангелів. To free him from, the shame of this whole trial. Right? Щоб звільнили його від сорому всього цього суду. He left his right even to answer his accusers. He did not answer them. Він навіть полишив своє право дати відповідь тим, хто звинувачили його. Did he have the right? Чи мав він таке право? Absolutely, he had the right. Звичайно, мав. The only purely innocent human being ever.
це єдина справді чиста людина, яка була. His right to judge them and us. Його право судити їх і нас. Can you just picture Jesus enduring the cross? Чи ви можете собі уявити цю картину Ісуса, який перенесе хрест? The thief on one side Злочинцем, вором по одній стороні, that said, hey, save yourself. який каже, врятуй себе. Look, if you're God, then you have the right to Якщо save ти yourself. Бог, ти маєш право врятувати себе. But Jesus laid aside those rights Але Ісус покидає ці права out of love for us, через right? любов до нас, That we might be with him. щоб ми могли бути з ним. What does that make you feel? Що ви почуваєте стосовно цього? How do you think that would change our relationships and the way we view those around us? Як ви думаєте, як це вплине на наші стосунки і на те, як ми ставимося до інших людей? Do you think that might change your relationships with your family? Як ви думаєте, чи це поміняє стосунки з вашою сім'єю? Where instead of constantly thinking, I have rights, Замість того, щоб думати постійно, я маю права, they can't do this to me. вони не можуть так поступати зі мною. Instead of that, Замість цього, we also have the freedom ми так само маємо свободу, to lay aside those rights. щоб відставити в сторону ці права. As Paul said, that we might win some. Як Павло казав, щоб ми могли завоювати декого. Let's pray. Давайте помолимось. Once again, Lord, we're reminded of that verse that where you said that if the Son sets you free, you will be free indeed. Ще раз, Боже, ми нагадуємося про цей вірш, що якщо Син звільнить вас, ви справді вільні. And we're learning, Lord, these past few weeks just how complex this freedom really is. І ці останні тижні ми дізнаємося, наскільки комплексна ця свобода є. God, we do ask that you would teach us, that you would show us by your Spirit. І ми молимося, Боже, щоб Ти вчив нас і показував своїм духом, How to walk in this freedom. як ходити в цій свободі. The freedom not just to exercise our rights, Свободі не тільки практикувати наші права, but the freedom to lay them aside. але свободу, щоб відставити їх в сторону. The freedom to love. Свободу, щоб любити. God, we pray that we would be known by our love, not just knowledge. Боже, щоб ми були знані за нашу любов, а не просто за наші знання. Yeah. And we thank you, Jesus, І ми дякуємо Тобі, Ісус, that you gave yourself, що Ти віддав себе, that you laid aside your rights що Ти відсторонив свої права, in order to love us, in order to save us. що заради того, щоб любити нас і спасти нас. Yeah, we pray this in Jesus' name. Молимося ці речі в ім'я Ісуса. Amen. Амінь. Let's stand together. Давайте станемо. Прийдіть до нього всі, струджені, утяжені. Заспокоїть він, забере усі тягарі. Воду пийте живу, воду пийте живу. Прийдіть усі слабкі, втомлені, зранені,
Він дає свою повноту, силу нову, воду пийте живу, воду пийте живу, до престолу благодаті Боже ми прийшли, розбиті добрі, царю дарував ти спокій, ми оновлені в тобі, лише в тобі, лише в тобі. Прийдіть усі слабкі, втомлені, зранені. Він дає свою повноту, силу нову. Пийте живу, воду пийте живу, до престолу благодаті Боже ми прийшли, розбиті добрі, царю дарував ти спокій, ми оновлені в тобі, лише в тобі, лише в тобі. Терпіння усім пригнічених, надія у час недолі, поніс на собі тільки, забравши біль і болі. Терпіння усім пригнічених, надія у час недолі, поніс на собі усі ріки мої, забравши біль і болі, до престолу благодаті Боже ми прийшли, розбиті долі, царю дарував ти спокій, ми оновлені в тобі, лише в тобі, лише в тобі. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Christina Risht, yes, has an announcement. В Христини є, Решт є оголошення для нас. Привіт, я Христина, і в мене є чоловік Вова. And I have a husband, his name is Vova. Вчора він поїхав на схід. Yesterday he went back to the east. Прошу молитися за нього. And I ask you to pray for him. І він попросив мене зробити оголошення в церкві. And he asked me to make an announcement in the church. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми збирали відкритки і подарунки. If you remember, last year we were gathering like postcards and some presents for East. Тож свята наближаються. So the celebration are coming.
якщо вам Бог кладе на серце це зробити, написати декілька хороших слів, And if God lays on your heart to write something, few nice words, якусь шоколадку купити, нічого особливого не потрібно. or buy a chocolate, there's nothing special. Більше. І увага. Words and attention, that's the most important. Принесіть, будь ласка, це в церкву. You can bring it to the church. І ці подарунки, вони поїдуть в той підрозділ, в якому Вова служить. And those presents are going to be taken into the group that he's serving with. І автографи тих хлопців ви можете бачити на прапорі, який висить в кімнаті для спілкування. And autographs of those soldiers with whom Wo was serving there on the flag in the fellowship room. Дякую. До якого числа? Ну, він поїде вже думаю, після нашого Різдва. Тому He's going to be давайте going до back Нового there року. after our Christmas, so that's before. До Нового року. Let's do before New Year's. Yeah. Also, we're going to be we're going to get the choir together again. Так Будемо само хор ми збирати. будемо збирати хор. And yeah, so you can actually see Luda after the service if you'd І like to sing. можете, якщо хочете співати, підійдіть до Люди Чекушкіної. Yeah, so we'll be preparing for the Christmas service. Будемо готуватися до Різдвяного служіння. Okay. And other than that, it's just the weekly meetings, Monday night prayer meeting, 6:30. І крім цього, щотижневі зустрічі в молитовне в понеділок 6:30. Zhenya's study at 6:30 at Zhenya and Luda's apartment. Вдома в Жені і Люди вивчення на 6:30 в середу. And this Saturday there's going to be a women's meeting. І в цю суботу буде зустріч для жінок. And so my wife will be teaching that, І and моя дружина буде навчати. bring something yummy to eat. І принесіть щось смачненьке поїсти. Okay. And I think that's it for this І, week. здається, це все на цей тиждень. May the Lord bless you guys, Хай Господь благословить вас. and you're welcome to stay in fellowship І and залишайтеся, спілкуйтеся. to eat all the cookies before the kids get in here. З'їжте всі печення, поки діти не забігли. Yeah, and yeah, that's all. Це все. Well, Hearts to your ways. Oh, teach us to number our days. Wisdom and grace, wisdom and grace, wisdom and grace, wisdom and grace. You've been our home and our dwelling, our place in all generations. Before the earth or the mountains were formed, Lord, you were God. Teach us to number our days, that we may apply our hearts to your ways. Oh, teach us to number our days, with wisdom and grace, wisdom and grace. Wisdom and grace. Now the span of our life is made of sorrow and labor. As the days pass away like the grass, how soon we are gone. So teach us to number our days, that we may apply our hearts to your ways. Oh, teach us to number our days, with wisdom and grace, wisdom and grace, wisdom and grace.
Let the work of our hands bring me praise. Set your favor upon us. Oh, establish the work of our hands. May your kingdom come. And teach us to number our days, that we may apply our hearts to your way. Oh, teach us to number our days with wisdom and grace, wisdom and grace, wisdom and grace, wisdom and grace.